Baugnez, un des épisodes le plus tristement célèbres de la bataille des Ardennes. Nous sommes le 17 décembre, il est 13 h. Un premier convoi de la 7e division d'artillerie américaine venant de Malmedy vient de passer sans encombre au carrefour de Baugnez pour prendre la route de Ligneuville-Saint-Vite. Cette colonne est suivie quelques minutes plus tard par les hommes de la batterie B du 285e régiment d'artillerie. Ils arrivent au carrefour de Baugnez en même temps que la colonne allemande du SS-Peiper qui prend la même direction que les Américains. Als ich mit meinem Panzer, dem zweiten Wagen in unserer Kolonne, hinter einer Kurve herauskam, der Verlauf dieser kleinen Straße hier war damals nicht so gerade wie heute, war der erste Wagen von uns in Feuerstellung und begann Beschuss in Richtung Straße. Wir sahen eine anrückende Kolonne und haben dann mit einigen Schüssen in dieses Gefecht eingegriffen. Wobei allerdings schon nach 3 bis 5 Schüssen unsererseits das Gefecht abgebrochen wurde, um nicht unnötig die Fahrzeuge, die wir ja als Beute betrachteten, zu zerstören. I was in a 3/4 ton, up on top of a 3/4 ton, and I saw the tracers going across the road, so I jumped off the truck and, like everyone else in the column, and went in the ditch. We saw a tank column coming around behind us, and they came down the road and lined up parallel with our vehicles, and so the officers in charge of us told us to give up. So we climbed up out of the ditch and with hands off? How's that? With hands off? Yes, hands up. And as we walked back down toward the rear of the column, the Germans in the tanks were taking the wristwatches off and so forth. And I had a bayonet on my belt, and they said, throw that away, which I did. So we went back down, marched back to the end of the column, and we waited around for quite a while they were trying to get some more of our troops out of the barn that they went in. And after, I guess maybe an hour, we're told to get over in the field next to the road. That would cross the fence. We thought the war was over. Ja, an der eigentlichen Gefangennahme waren wir nur mittelbar beteiligt. Also die kamen uns schon entgegen, als wir von Baugnez Richtung Ligneuville fuhren, kamen die uns schon entgegen. Wer nun da derjenige gewesen war, der diese Leute gefangen genommen hat, ob da Infanteristen oder Infanteriepanzer vor uns waren oder zwischen uns waren, die sich da eingeschaltet haben, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls kamen die uns dann entgegen als Gefangene. There's a half-track pulled up and he was standing up in the half-track and he shot with a pistol a couple of the men on up the other end of the column. So and then as soon as about a couple shots that he's fired, machine guns opened up from all directions, and everybody fell at the same time. And it just so happened that I fell on somebody and somebody fell on me, and it was just one big bunch of people that fell. But it just so happened that I didn't get shot at all, and but I could hear what was going on, and everybody that went by after the column left started leaving, I could hear them starting up. They fired as they went along, and then after so long time, they had a couple of them came over and checked to see who else was alive, I guess, and they shot the ones that were moaning or anything, and they didn't come too close to me, but I was afraid they might see my breathing or something, but it didn't happen. And after, say, it was almost dark when we waited until everything quieted down, and we all were afraid to look up. But somebody
stepped on me when, and that's the first time I looked up, and some of the ones that could move were running back towards St. Vith. And so I jumped up and tried to run, and I was been there so long that I couldn't hardly move, and I trailed behind the others in front. So they climbed this barbed wire fence, and about the time they started through that, a machine gun that they left on the corner opened up, and they were firing at the ones going across the field. And so I saw all those tracers going through there, and I just turned left and headed west the other way from the machine gun. J'ai vu un homme qui sortait du bois là, un homme que je me dis qu'est-ce pour un type ça, et je vais par derrière pour lui ouvrir la porte, pensant qu'il venait par derrière, mais il était déjà plus loin qu'il sautait la haie, là, à travers la haie, et c'était la direction de Belleville qu'on a trouvé quand on est parti avec mon frère. Et j'en ai vu un, mais ils étaient bien sûr à deux. À Belleville, on en a trouvé deux. So we had climbed a fence, and there was some Belgian man there that had a bicycle, and the guy that was with me had been shot through the fingers, and he shot through the shoulder, and so he got him on that bicycle, and we took off down the road. And ils étaient perdus. Et dans quel état ils étaient? Oh, rien sur la tête. On n'aurait pas su voir s'il était blanc ou noir. Des yeux comme des... Ceux qu'on veut tuer, là. Et nous autres, on a dit qu'on partait qu'on se sauvait pour les Allemands. Ça fait, on les a pris avec nous autres. Et ils vous ont dit d'où ils venaient? Ah ben, oui, ils ont dit qu'il y avait été mis tous les Américains qui étaient mis là, et les Allemands qui avaient mitraillé, qu'ils avaient tombé, et après qu'ils s'avaient sauvé. Et à sauvant de ce massacre-là, c'était la direction de notre maison. Et puis on les a pris avec nous autres, sur le vélo comme on pouvait. Et ils étaient blessés? Oh ben, ils marchaient comme ça. Hein. Il avait le malheur, c'est de se tenir sur le vélo pour marcher à côté. We met this guy on his bicycle, and he loaned us his bicycle to put this soldier on. So we we headed west, and we're trying to find somebody some friendly troops. So we ran across this medical battalion that were packing up to move out. We just got there in time, and they gave a soldier with me morphine, and we put us in an ambulance and we went to the hospital in Liège. Peu de temps après le massacre, les cadavres des GIs sont découverts sous une épaisse couche de neige. Rapidement, ces images font le tour du monde. En moins de 24 heures, toutes les unités américaines sont au courant du drame. Les soldats allemands capturés dans la région sont obligés de défiler devant les corps gelés. Aux États-Unis, la presse parle de massacres de prisonniers de guerre américains par les nazis. L'effet obtenu est inverse de ce que recherche Hitler. Loin de se laisser envahir par le sentiment de terreur, les combattants américains veulent maintenant venger leurs camarades assassinés. Mir sind solche Anweisungen nicht bekannt. Ich habe solche Anweisungen nie bekommen. Und auch im Zusammenhang mit der Befehlsgebung zur Rundstedt-Offensive, wo nachher im Prozess diese Geschichte ganz groß aufgebauscht wurde, ich war hier im Malmedy-Prozess als Zeuge, ist mit absoluter Sicherheit niemals ein klarer Befehl gegeben worden, den man so verstehen musste. Man kann natürlich alles irgendwo drehen, ja, aber mit letzter Sicherheit kann ich sagen, dass es keinen klaren Befehl gegeben hat, der die Erschießung von Gefangenen befohlen hat. I guess they didn't have time for prisoners, or didn't have any way to taking the prisoners back, and I assume they just the guy maybe was somebody triggered it. The guy in that half track
shot at a couple of them, and then everything opened up. And after it starts, I guess there's nothing to stop it. You have to finish it, I assume, but it was... Some people said that maybe some American prisoners tried to flee from the back of the group, and that started the killing. Is it so? Nobody ran, and nobody had a chance after they started shooting, because a lieutenant said stand fast when he shot the first shot at the guy, and after the second one, then that's when the shooting started. And then everybody fell and nobody ran from there. That is until everybody had gone. « 86 soldats américains sont morts dans le champ enneigé de Baugnez. Et rien ne justifiait ce massacre perpétré par les SS. Pendant ce temps, l'avant-garde de la colonne Peiper arrive à Ligneuville, où elle manque de peu la capture d'un important quartier général d'artillerie anti-aérienne. Malgré tout, cette avant-garde parvient à détruire quelques éléments logistiques. Cette prise s'accompagne du massacre de 8 prisonniers américains. Es war eigentlich so, dass einzelne Schüsse fielen, von denen man nicht recht wusste, woher sie kamen. Es konnten ja auch versprengte Amerikaner sein. Und plötzlich wurde einer von unseren Leuten verwundet, schwer verwundet. Und weil es sich um eine Reihe von Schüssen gehandelt hat, hatte man versucht, den Schützen ausfindig zu machen und hatte dann erkannt, dass etwa in diesem Bereich aus einem Haus geschossen wurde. Ja. Die Folge davon war, dass sich Infanteristen von uns aufmachten und von 2 Seiten auf das Haus vorgingen. Wenn ich mich recht erinnere, sind die dann zurückgekommen und haben gesagt, wir haben ihn erwischt. Und wenn ich mich weiter recht erinnere, ist dieses Haus entweder von einem Panzer unter Beschuss genommen worden oder, genaues kann ich da nicht sagen, vielleicht auch von einem Maschinengewehr. Und ich meine, es wäre dann niedergebrannt. Ich möchte mich dafür nicht verbürgen, aber es war an und für sich so, dass man bei nachträglicher Überlegung sagen muss, dass dieser Einsatz eigentlich nicht sehr sinnvoll war. Halten Sie es für wahrscheinlich oder für erwiesen, dass gelegentlich auch im Zuge von Repressalien bei solchen Beschießungen durch Zivilisten unschuldige Leute ums Leben gekommen sind? Das ist nicht auszuschließen. Wenn ich Zivilisten vor mir habe als Feinde, dann müssen unter Umständen unschuldige Zivilisten darunter leiden. So bedauerlich das ist, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden. Das Risiko mussten diejenigen, die eben schossen, einkalkulieren.